ওয়েলকাম টু ফিল্মি জুহি। আজকে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে, মানে আন্তর্জাতিক সেমিনার রয়েছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, আলিয়া ইউনিভার্সিটিতে। টপিক হচ্ছে মিডিয়া ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সাউথ এশিয়া। তো আমাদের সাথে প্রত্যেকবার মতন আমাদের সাথে রয়েছে রিমি, এদিকে রয়েছে নৌশিন, আর এইখানে রয়েছে আমাদের নমস্তে বলেই দিল। তো আমরা এখন যাচ্ছি সবে উবেরে করে চিংড়িঘাটা থেকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে পার্ক সার্কাসেই রয়েছে, ওখানেই যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের উবেরটা চলে গেল। আমরা অ্যাকচুয়ালি এই মুহূর্তে ইউনিভার্সিটিতে চলে এসেছি। সামনে রয়েছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারের একটি ব্যানার। এই ব্যানারের ডিজাইনটা আমি তৈরি করেছি। চলুন আপনাদের ভিতরে ঢোকা যাক। এখানেও আরও অনেক বিভিন্ন সেমিনারের পোস্টার রয়েছে, তবে তার মধ্যে একটি আমাদের, সেটা হচ্ছে এই যে এটা। এনারা হচ্ছেন আমাদের বিভিন্ন গেস্ট আমাদের সেমিনারে। চলুন এবার আপাতত আমাদের সেমিনার হল বা অডিটোরিয়ামে যা যাক। আমাদের বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবরা এসে গেছেন, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে সিনিয়র থেকে শুরু করে জুনিয়ররাও রয়েছে। সিনিয়র ঠিক না বলতে পারে আমাদের ব্যাচমেট প্লাস জুনিয়র। এদিক দিয়ে আমাদের সেমিনার হল। আপাতত ভেতরের একটা ভিউ দেখে নিন। এখন ফাঁকা, আবার পরে ভর্তি হয়ে যাবে, এখনো স্টার্ট হয়নি তাই। হবে না, আমার অডিও কোনো জায়গায় সমস্যা হয়ে গেছে। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। যেমনটি আপনারা সবাই জানেন, আজ ডিপার্টমেন্ট অফ জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশনের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সেমিনার
বা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, যার মূল বিষয় হলো মিডিয়া, ডেমোক্রেসি অ্যান্ড সাউথ এশিয়া। অযথা সময় ব্যয় না করে মঞ্চে আহ্বান জানিয়ে নেব আমাদের আজকের এই সেমিনারের বিশিষ্ট অতিথি মহাশয়দের। Thank you very much, Usman Ali, Omia, and Niloy. Respected Chief Guest, Mr. Jawahar Sarkar, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, and former CEO, Prasar Bharati. Professor Abhijit Roy from the Department of Film Studies, Jadavpur University. Mr. Jayanta Ghoshal, Consulting Editor, India Today Group. And our guest from Dhaka, as well as London, Mr. Syed Badrul Ehsan. He's a veteran journalist and also the former president. Economically dynamic areas, home to a large and expanding urban middle class with growing democratic aspirations. The South Asian region celebrates remarkable achievements in economic growth and in many areas of social development. Poverty has fallen while public access to basic services has markedly advanced. A growing body of empirical evidence suggests that democracy and development are mutually reinforcing. Not only have most democracies grown faster than most autocracies, but more importantly, growth has benefited the population of democracies more than that of autocracies. I thank the university for organizing such a relevant subject for discussion. You see, we have to understand the history of South Asia in 20, 23, 24, 25, 26, as the years roll on, in the contemporary period, not only as one that is facing problems, it is one that is facing the problem of survival itself. Now, first I'll start with South Asia. South Asia bolte ki mean kori? We include normally India, Pakistan, Bangladesh, but we also have Nepal, Bhutan, and Sikkim. From 2014, we have a populist government that is hell-bent on crushing rights not only of minorities, also of the dissident group within majorities who are treated even worse. Now, this is the ideal time for the alternate voice to speak up, the media to speak up. Thank you so much. As we move forward, I may now like to call upon our next speaker, Professor Abhijit Roy from the Department of Film Studies, Jadavpur University. South Asian media, Indian media in particular, but also broadly popular mainstream media, to which I'll restrict my presentation. I'm not talking about alternative media, I'm not talking about people like Gauri Lankesh and many others who have been killed and in this particular regime. Media studies, mass communication as a discipline should move more and more towards, towards critical engagement with media. It's not enough to say that media is the fourth pillar of democracy and so ideally what it should be doing, but democracy also as a language, democracy also as a matter of performance and staging. On behalf of everyone, I thank you for your time. And on stage we have Mr. Nadeemul Haq. So I would like to call Ghazala Yasmin ma'am to felicitate him. With all respect and honor, may I call upon Mr. Jayanta Ghoshal, the consulting editor at India Today Group. Please give a round of applause for Mr. Jayanta Ghoshal. Media, democracy, or South Asia. These are the three concepts we are discussing today. And all these three subjects, media, democracy, South Asia, not static. It is dynamic. So 19th century media
today's media is also not same media. So it's a state of flux. চেঞ্জ হয়ে গেছে মিডিয়া যেরকম স্টেট অফ ফ্লাক্স আমি বললাম democracy is also not same democracy 19th century's Renaissance democracy and today's democracy and Manmohan Singh's times democracy and Modi's democracy, Trump democracy and Obama's democracy. There are different democracy, democratic regime, democracy. There are layers. There are a lot of layers. And South Asia, that is also in a state of flux. Media is highlighting what they are saying and what actually happening that is not seen in the electronic space or digital space. So there is a major gap, far cry, appearance and reality. I don't know, as a foot soldier of this industry, what we should do. Only we can talk, we can discuss, and we can dream for a better media scenario in South Asia. Thank you so much, sir. Next, I would request Mr. Mohammad Nadeemul Haq, who is serving as an MP at Rajya Sabha. Please come and share with us your thoughts and experience. In the South Asian mediascape, amongst the diversity in terms of ethnicity, linguistic, cultural tropes, regional differences, and the existence of sub-national identities within the broad framework of nationhood, what is common? What is common is the thread of hard-earned freedom that runs through the subcontinent. This hard-earned freedom has seen numerous challenges, ups and downs in the decades that have followed, but it has stood the test of time. In the backdrop of what many have termed the decline of democracy, it is important to cling to the hope that the tide will turn. Today, as all of us sit here and talk about media, democracy and South Asia, let us analyze the most important developments in media trends and unravel the dynamics of media and politics around the frames of participation, control and friction. Article 19 of the Constitution codifies the freedom of speech and expression, wherein the freedom of the media and press is implicit, of course, limited by reasonable restrictions. The Constitution gives us all the freedom of speech and expression, and rightfully so, but it also gives us the freedom after the speech. That is, once you make the speech, you should be free from any repercussions. Now we have reached the moment we were all waiting for. With all due respect, I would request our keynote speaker from Dhaka, Bangladesh, Mr. Syed Badr Ehsan, who is a senior journalist and commentator on South Asian affairs at Dhaka. When I came into journalism a year before Jayantoda in 1983, so my guru, my mentor was somebody called Wahidul Haq. And he was a cultural personality, he was a veteran journalist, and he was a polymath. So when we came into journalism, he said, whatever your political opinions might be, everybody has a political opinion, but the moment you enter the office, or before you enter the office, think that it is a baggage you're carrying. You put the baggage outside the door. He said in Bengal, it's a putli, it's তোমার যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা, এটা তোমার একটা পুটলির মতো, এটা তুমি বাইরে রেখে আসবে। বাইরে রেখে আসবে, সারাদিন কাজ করবে, ইম্পার্শিয়ালি কাজ করবে, অবজেক্টিভলি কাজ করবে, আবার যখন বাড়িতে ফিরে যাবে, দরজার বাইরে গিয়ে পুটলিটা নিয়ে বাইরে গিয়ে তুমি যা করো এটা দিবে। So this autocracy in authoritarianism in journalism is there, and it's not just authoritarianism in the state. South Asia কথা যদি বলি, we need to revive journalism in the way it was. জার্নালিজম খুব একটা যে আমাদের সাংবাদিকতা, এই অঞ্চলের সাংবাদিকতা যে খুবই একটা শক্তিশালী সাংবাদিকতা ছিল, এটা আমাদের যুগে আমরা দেখিনি। কিন্তু এর আগে আমরা শুনেছি যে স্টেটসম্যান পত্রিকার মতো সংবাদপত্র আমাদের বাবার জেনারেশনটা পড়েছে, আমরা আমাদেরকে উল্লেখ করতে ওই পত্রিকাগুলো পড়ো, তো পড়তে ভালো লাগতো। এখনো যে আপনাদের দেশে পত্রিকা আছে, আমি যে কয়েকদিন কলকাতায় আছি, বিভিন্ন পত্রিকা পড়ছি, আমার খালি দুঃখ হয় যে এই ধরনের লেখা আমরা কেন আমাদের দেশে কেন লিখি না।
ইয়াং সাংবাদিকরা আসছেন, তো তাদেরও একটা দায়িত্ব, যেটা আজকাল যেটা হচ্ছে, আজকাল আমাদের দেশের কোথায় যদি বলি, সাংবাদিক একটা জার্নালিস্ট ইজ এ পার্সন হু শুড বি এবল, হু শুড হ্যাভ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাট হিজ ফিঙ্গারটিপ। পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সবকিছু জানা দরকার। Thank you for adding more knowledge and learning to the seminar. Thank you so much, sir. May I request our registrar of Aliah University, Dr. Syed Nurul Salam, to give his concluding remark. Very warm afternoon. This is the conglomeration of the eminent personalities across the countries, across the globe. So I must, on behalf of me and on behalf of university, on behalf of our department of journalism, I must thank to all of them. I think we will be resourceful through this seminar. I believe that. I promise that university will stand by the upcoming journalists to establish their fame and with a definite motive. And I believe that with these words I must conclude and thank all. Thank you so much, sir, for adding your point of view on the matter. I would like to call Professor M. Riazul Kareem, Head of the Department of Bengali, to add to the seminar. আমরা সকাল থেকে ডেমোক্রেসি, মিডিয়া, সাউথ এশিয়ার বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম। বারবার শব্দগুলো উঠে আসছিল ডেমোক্রেসি, অটোক্রেসি। আমার এই প্রসঙ্গে যে বোধ, একটা ভাবনা ঠিক নয়, কথাগুলো শুনতে শুনতে যে কথাগুলো মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে সদ্য সমাপ্ত আমাদের যে বিশ্বকাপ কাতারে যে হয়ে গেল তার কথা মনে হচ্ছিল। সেখানে দুটো দল খেলছে, আর সেই খেলাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে রেফারি এবং লাইন্সম্যান। শুধু কি তাই, রয়েছে চারিদিকে যে দর্শক, তারাও কিন্তু তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তারাও একটা পক্ষে, হয় এই পক্ষে না এই পক্ষে। এই দুটো পক্ষের যে খেলা, এই খেলা কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শেষ হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ জায়গাতেই। সেখানে রেফারি, লাইন্সম্যান এর ভূমিকা রয়েছে, রয়েছে দর্শকদেরও। আমরা যদি বিষয়টিকে আজকের প্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা করি তাহলে বলবো আমাদের মধ্যেও দুটো পক্ষ আছে, একটি হচ্ছে সরকার পক্ষ আর একটি বিরোধী পক্ষ। এই দুটো পক্ষকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মিডিয়ার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। Thank you so much, sir. Last but not least, I would like to call Professor Amjad Hussain, Dean Faculty, Student Welfare. Please, sir, come on stage. 2-3 hours we were listening how media in many complex and subtle ways can sabotage democracy also, but it can also strengthen democracy, So all of us who were here for the last few hours were enlightened by the presentations, by the deliberations of these eminent guests. We are really proud to have them here. And of course, I would like to congratulate the faculty members and students, the organizers of this department, who have successfully organized this seminar. মাননীয় অতিথিগণরা এই বিষয়ের উপর অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সুন্দরভাবে বোঝালেন। আমরা আশা করছি আমরা জানতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি এবং শিখতে পেরেছি। আমাদের জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মোহাম্মদ রেয়াজ স্যারকে আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানানোর জন্য আহ্বান জানাবো। Thank you, Niloy. So our respected registrar sir has already extended his warm gratitude. I do the formality nonetheless. First of all, I must thank our esteemed guests, all speakers, especially Mr. Syed Badul Hassan Sahab, who has come from Dhaka. I would also like to extend
there are some invisible force who also work sometimes. So Mr. Ranjan Mukherjee, editor of India Narratives, who facilitated Mr. Hassan's visit to Aliah University. So I would like to extend my thanks to him as well. Of course, Jawahar Sarkar Sahab and Nadeem Haq Sahab for agreeing on very short notice to come, and Mr. Nadeem Haq, as he said, he came today itself to Kolkata. Still he came to our campus and to our auditorium, so I'm thankful to him as well. Our other speakers, Mr. Janto Ghoshal Sahab, I'm also thankful to you. Then our administration, the support of our Honorable Vice Chancellor, Registrar Sir, our Dean, our Deputy Registrar Sir for coming and supporting us in different ways. I'm also thankful to our senior professors from other departments, especially Professor Amjad Hussain Sir and Professor Mirzal Karim Sir for coming. I especially would like to also thank Abhijit Roy Sir from Jadavpur University for coming. He has been a well-wisher and supporter of our department in particular. He is a member of our BOS as well and has visited our university in different capacities. Last and not the least, the students of our department particularly, and other students who have come to attend. Our students, because for last 2-3 days I've seen how much effort they have put in. Finally, our officiating head, Ghazala Yasmin ma'am, for organizing this wonderful seminar, and other colleagues, Dr. Kathy Ansel Lashkar and all other faculty members from other departments who came. Thank you so much everyone for coming and for blessing this occasion. Thank you. South एशियन डेमोक्रेसीज है और वहाँ पे जो ट्रांजिशनल हालात हैं ना, देयर इज़ अ चेंजिंग सिनेरियो एवरीवेयर एंड ऑफ कोर्स डेमोक्रेसीज आर टेकिंग न्यू मैनिफेस्टेशंस एंड दे आर आल्सो बीइंग चैलेंज्ड. सो लाइक व्हाट वी कॉल इन इंडिया द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी विच मिस्टर जवाहर सरकार ऑल्सो पॉइंटेड आउट, जैसे जुडिशरी है, मीडिया एक बहुत अहम रोल निभाती है. तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. बट एट द सेम टाइम ऑन द कॉन्ट्ररी एक जो ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म स्पेस उभरा है न्यू मीडिया की शक्ल में, जैसे ये डिजिटल पोर्टल्स है विच आर मोस्टली क्राउड फंडेड एंड दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज, दे काइंड ऑफ शो अस द वे फॉरवर्ड. ऑफ कोर्स सर ऑल्सो मेंशन्ड मिस्टर रविश कुमार, बट नाउ इवन ही हैज़ गॉन ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो इफ द नीड ऑफ द डे दैट वी आर कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, एनी डेमोक्रेसी इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके, और ख़ास के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मीडिया के, मेरा मकसद यही था कि उनको एक आगे का जो वे फॉरवर्ड दिखाना कि किस तरह से पहले तो ये समझना कि मीडिया का कितना अहम रोल है. अगर किसी कंट्री की मीडिया डिफंक्ट है या पार्टिसन है तो फिर वो डेमोक्रेसी सही मानों में डेमोक्रेसी नहीं है. तो वहाँ पे फिर आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं, और वहीं पे एक अपना सबवर्ट करके एक स्पेस क्रिएट करना, एक ट्रांसग्रेस करके एक स्पेस क्रिएट करना जहाँ पे आप फ्री एंड फेयर जर्नलिज्म कर सकें. तो दैट वाज द थीम ऑफ द सेमिनार एंड आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल.